أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مسلمانانی عزیز، ئەمڕۆ 2022 لە چاینە تاوەنیت لە شارە جوانەکەی ڤانکوڤەر بە بۆنەی بەڕێکردنی مەراسیمی نوێژی جەژن و دەبینن لێرانە مسلمانێکی یەکجار زۆر کۆبیتەوە بە بۆنەی جەژنی ڕەمەزانی پیرۆز. هەر لێرەوە حەز دەکەم وەربەدڵ جەژنە پیرۆزە ئاراستەی سەردە مسلمانانی جیهان و بەتایبەت مسلمانانی کەنەدا بکەم. هیوادارم هەموو ساتێکدان هەر خۆشی و شادی بێت، هەمیشە دوور بن لە دەرد و بەڵام موسیبەت. خوای گەورە دیسان جەژنەکانی تر بجێڕیتەوە هەر بە خۆشی بۆ ناومان، هەر ئێوەش ببینین لە خۆشیدا بن. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. In a nutshell, today is your day. Today is your Eid. The reason why I performed in the first rak'ah, the Prophet alayhi salatu wassalam, he used to read Surah Qaf, the whole surah, from the beginning to the end in the first rak'ah. It is the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. So we love to emulate his sunnah. I understand that it might be a little bit long for some brothers and sisters, but you will be rewarded for practicing the sunnah of the Prophet alayhi salatu wa sallam. When the Prophet ﷺ migrated from Mecca to Medina, he observed that they had a tradition of celebration. He said to them, قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا. Allah has replaced the days of celebration of Jahiliyyah. Now you have two occasions, there's Eid al-Fitr and Eid al-Adha. We are grateful to Allah Azza wa Jalla for His blessings, countless blessings, the opportunity to observe the Salah and to observe the fasting of the month of Ramadan, to pray the Taraweeh and the Tahajjud and the Sadaqah and the Dua and the recitation of the Quran. We ask Allah Azza wa Jalla to accept our ibadah and to grant each and every one of us Jannat al-Firdaus. We ask Allah Azza wa Jalla to forgive all of us and to emancipate us, all of us, from the hellfire. We all have deceived people, our parents, friends, and loved ones, and Muslims in general. Let's remember them in our dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. There is the sunnah to give salam to one another, to congratulate one another,
on the occasion of Eid. And those of you who have not given out their zakat al-fitr, remember to give zakat al-fitr even after the Eid. Remember, brothers and sisters and families all over the world, reach out to them, give them salam, wa kullu amin wa antum bi khair. The khutbah for the Eid is khutbah wahida. May Allah accept from all of us. تقبل الله منا ومنكم وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية